හරි. ඉතුරු වුණාද විනීත? ඊයන කවුරු දෙපාරක් අර හැට කියමු කිව්වා. මොකද්ද මතක නැහැ. එකක් කිව්වා කර්ම ඒක අර කර්මයෙන් හැදිච්ච ඒවා ඒක කර්මයට බලපාන මේ වගේ අයිති දෙයක් ලොකම් කිව්වා අර උස්මායේ සලාත යතන ඒක ඔක්කොම අර කර්මයෙන් හැදිච්ච ඒවා තමයි. ඒක වෙන දවසක් කියමු කිව්වා. ඊට කොට ඉවරනකොට අර තිලක්ෂණය අර විමුක්ති ආයතන තුන සම්බන්ධතාව හෙටත් තව ටිකක් කියමු කියලා කිව්වා. විමුක්ති ආයතන. දැන් මේ අනිමිත්ත අප්පනිහිත ශුන්‍යත නේ මොකක්ද? දැන් එතකොට මේ අපි එක කියාගෙන දැන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත. ඉතින් දැන් අපේ මොනවා හරි කරන භාවනා කරන එක මේ අජත්ත අරමුණ වල තමයි මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. බාහිර අරමුණ වල නෙමෙයි කියලා මං ඊයේ කිව්වා. So this is kind of continuation on yesterday's talk. So Lokam says, as I mentioned yesterday, in order to get those three characteristics, we take an internal or like within ourselves objects for our meditation, not some outside external things. බාහිර අරමුණ තමයි ඔය දැන් කදින නිමිති අරමුණ අපි එක එක පුරුදු කරන්නේ. So external things include there are these meditation objects called kasinas. They are colored discs or discs of particular one kind of properties. So those are external things that are used for meditation. So for the practice that leads to this getting the three characteristics, we don't use those. ඉතින් මේ ධ්‍යාන කියන එක බොහෝ අති දීර්ඝ කාලෙක ඉඳලා තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ. So the jhanas or absorptions are something that have been available in the world for already a very long time. ඒ ධ්‍යාන ලබන්න පුළුවන් මේ දැන් ඉතින් මේ මොනවා හරි පඨවි කදින ආපෝ කදින වායෝ තේජෝ වගේ තියෙනවනේ. වන්න එයාට. So jhanas, it's possible to attain the jhanas using things like this earth kasina, water kasina, and fire kasina, and also the colored kasinas. So there are there is a specific number of kasinas that can be used as external meditation objects that can lead to attainment of jhanas. වන්න කසිනක් තියෙනවා. වන්න කයි දැන් ඒ දැන් ධ්‍යාන ලැබපු අය බුදුහාම බුදු වෙන ඉස්සර හිටියා. So before the Buddha's enlightenment, there were people in the world that have been practicing those and that have attained the jhanas through those things. දැන් ඉතින් අර මේ උරුවෙල කාසපගේ කතාව උරුවෙල කාසප කියනෝනේ අපි වගේ රහත් නැහැ බවත් ගෞතම මේ සිද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය පැවති කියන. එතකොට දැන් මේ අරියත් කියන වචනේ තිබිලා තියෙනවා. So the word arahat was already available in the world also before the Buddha's enlightenment. We can see this if you want a place. The Buddha, shortly after his enlightenment, went to these three brothers that were leaders of religious kind of seekers or spiritual kind of practitioners. Each of the brothers had like few hundreds of disciples, and altogether there were like 1,000 practitioners. So the Buddha went to the eldest one that had like 500 according to my memory, and he was doing all kind of psychic powers to show him, but until the very end
this leader ascetic was called Uruvela Kassapa. So he was this Kassapa group, and he was staying in place called Uruvela, so he was known like that. So at any time the Buddha did something, he said, "Oh, this ascetic Gautama is very powerful, very mighty in his psychic potency, but he's not an arahat like we are." So you can from this you can understand that the word arahat was already there in the world before. ඒගොල්ලෝ එතකොට අර ඒවත් තිබිලා තියෙනවා මේ ධ්‍යාන පැත්ත. So cases they probably had those Abhinya jhanic පැත්ත. side and maybe even the psychic powers. ඔව්. දැන් එතකොට දාදා බුදුහාමුදුරුවෝ නේ මොකල්ලාන හාමුදුරුවෝ මේ අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණගේ සපෝට ගියා. ඒක අර වැලිට යන ඔව් වැඩි. So the Aggidatta. So this there was this Brahmin, but he was like spiritual, like really holy man, meaning he was like really practicing, and they had some kind of hermitage, and those people staying there, they had this like something like this. If you realize you have some defilements, you are supposed to take a handful of sand and put it in one place. So they had this big heap of sand, like really big one. So anyway, within the precincts of the place, there was this big naga, and Venerable Mahamoggallana was kind of sent there to tame this naga. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට හැකියාවන් තිබිලා තියෙනවා. අග්ගිදත්තලාට. So this Aggidatta, his people, they had some of these psychic powers. ඉතින් දැන් ඒ ධ්‍යාන කතාව නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ සතිපට්ඨාන ධ්‍යාන කතාව. So from what Loka says, what he tries to get across is that the Buddha's teachings are not about jhanas. So this Satipatthana practice is not about just the getting jhanas. මේක අජත්තව ගන්න එක. So you take something internal. අරවා බහිද්දව ගන්න එක. Whereas if you consider the kasinas and similar objects, they are kind of external objects. ඔව් ඉතින් ඒවා බුදුහාම රෙපා කිව්වේනේ. But the Buddha did not reject those. ඒවා අංගුත්තර නිකාය ටික නිපාතී. So in the Anguttara Nikaya, in the Book of Trees, there are like suttas about that. ඉතින් ඒවා එපා කියපු එකක් මේ දැන් පෙළක්කයි ඒක එපා කියන කතාවක් කියන පෙළක්කයි. So Loka says now some people they go as far as say that like you should not do those and whatnot. So then Lokoham says no, the Buddha did not reject those practices. ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ ඒවත් බොහෝසත් කාලේ පුරුදු වෙලා. Because the Bodhisattva, that means the Buddha before his enlightenment was trained himself. ඔව් මේක අජත්තව සොයාගත්තා මේ සතිපට්ඨානේ තුලින් මේ ධ්‍යාන ටික. But what he found out later on was this practice that uses internal, like within your own experience things for the practice, and that is the Satipatthana practice, and within that there are also jhanas. එහෙම නැත්නම් ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගය. So you can think about it in terms of the Eightfold Noble. ඔව් ඉතින් අපි මේ අජත්තව මේ භාවනා කරනකොට ධ්‍යාන ලැබෙනවා. So even within this practice, we like using the internal things, there are the jhanas there. ඔව් ඉතින් මේක One can attain those. ඒක ගැන මේ කතා කරන්නේ නැහැ. But there is no talk about that. ඔව් ඒක මුලක ප්‍රධාන අරමුණක් නෙවෙයි නිසා. So if I understand correctly, Loka is saying, so why there is no talk about that? Because it's not the main object or objective of that practice. අපි කියමුකෝ මේ කොළඹ ඉඳලා නුවරට යනවා කියලා. So let's say we travel, or someone travels from Colombo to Kandy. ඔව් ඒ යන්නේ ඉතින්
දළදා මාලිගාවට යන්න. So somebody wants to visit the tooth relic temple and see the tooth relic. ප්‍රධාන දේ ඒක. So your main object the journey is seeing the tooth relic. ගෙදරට අවශ්‍ය දේවල් මගදී ලැබෙනවා ගන්න. So on the way one can get and buy things that are needed at home. ඒක වෙනම එකක්. But that's another completely different thing. ඒ වගේ තමයි මේ සතිපට්ඨාන. So the satipatthana practice is like that. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රධානේව අර නිබ්බානේ. ඔව් ප්‍රධාන දේ නිබ්බාන. හැබැයි අනිත් ඒවා හම්බුනේ. අනිත් ඒවා ඉතින් So පාරයන්ට හම්බෙනවා. here the main thing being the nibbana or the liberation, but on the way you find other like good things on the way. ඒකට යන මාර්ගේ වැඩෙන දේවල් තමයි මේ තිලක්ෂණය කියන එක. So but within that particular spiritual journey or path of practice, what needs to develop and work is the three characteristics. තිලක්ෂණය මේ දැන් තිලක්ෂණය කියවනවනේ. So these three characteristics we explain about them or read about them. පොඩි කාලේ තිලක්ෂණය කියවන මම අහලා තියෙනවා. So I have heard about those already when I was a small kid. දැන් අපි මේ ඇහැ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කන අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි නාසය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි මම මගේ ආත්මය නෙවෙයි ඒක ඉතින් මේ මම පොඩි කාලේ අහලා තියෙනවා. When I was small, I heard probably almost like a kind of mantra meditation. The eye is impermanent, suffering and not self. The ear is impermanent, suffering not self. The consciousness is impermanent, suffering not self. This is not me, this is not mine, this is not myself, and so on. I heard those things already when I was a small kid. එහෙම අහලා වැටීමක් වෙලා නැහැ. But just hearing about those, I really was not getting that. මේක ඉතින් මේ සිතේ මේ අනුපස්සනාවක් වැඩිලා අනුපස්සනාව අතර වැඩිලා එන්න ඕන. So how one really starts getting those is one needs to fall into this anupassana level of practice. So this is if you know the Satipatthana Sutta, that is this Kaya Anupassana. So this what is in English translated usually as contemplating or contemplation or observing, but the Pali word is Anupassana. So you need to reach that level of practice in order to like start getting the three characteristics. එහෙම අනුපස්සනාව නොවි මේ අනුපස්සනාවයි කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතනය. So Lokansa explained this anupassana, this observing or contemplation as meaning once you see what is happening within yourself and the practice in terms of the sense basis, the five aggregates or the elements. So that level is Lokam considers as the anupassana level of practice. ධාතු. Oh. ඒවා තේරෙන්න ඕන. ඒවා තේරෙනකොට තමයි මේ තිලක්ෂණය තේරෙන්නේ. පාඩම් කරලා නෙවෙයි. So like the elements, one needs to get those, understand those within the practice. Let's say first an experience, and then one really starts getting the three characteristics. It's not about learning them and memorizing those. Oh. දැන් අපි හුස්ම ගත්තා. ඒක ගත්තා ඒක අනිත්‍යයි. මට ඕන විදිහට පැවතුනේ පිට වුණා. දුකයි එහෙම ඒක භාවනාන්න ඒක නිකන් මානසිකාරයක් විතරයි. මේක ධම්ම මානසිකාර වලට යන්නේත් නැහැ. So if one sits and thinks like, oh, now this in-breath is going on, its finish is impermanent, and the out-breath is happening without my control really, and that there is suffering. So if you think that, Lokam says it's kind of attention, but
Lokan says he wouldn't even consider it as a Dhamma attention. So sometimes Lokam uses this term Dhamma attention. If you think about things connected with Dhamma, then Lokam causes like Dhamma Manasikara, or attending or following Dhamma. But he says even this, like when you sit and think about things that are happening like this, he would not even consider that kind of attention as the Dhamma Manasikara. ඉතින් අපි දැන් මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන්නේ ඒ කායානුපස්සන අරමුණ. So this in and out breathing, they are objects of this kayanupassana, or say, observing or contemplating the body. ඔව් දැන් ඉරියාපත So කායානුපස්සන. the next one is the bodily positions. ඔව් සම්පජාඤ්ඤය. Then the next one is the section on clear comprehension. කොහොම 14ම තියෙන කායානුපස්සන. So those that has like specific number, so like 14 things or something mentioned there. Specifically, they are all part of the bodily contemplation or observing the body. ඔව් දැන් අපි දැන් පුරුදු කරන ඒවා තියෙනවානේ. දැන් මේ යන්නේවා සක්මන් කරන ඒවා මේ කායානුපස්සනයි. So we have these things that we are used to doing, or that are there as a habit. So going here and there, doing the walking meditation and so on. ඔව් They are parts of the bodily contemplation. ඔව් ඉරියාපත පුරුදු වෙනවා සම්පජාඤ්ඤය කාණ්ඩ තමයි උගාක් උපකාර වෙන්නේ. So within those we are practicing the bodily positions, part of the contemplation of the body, and as well as this clear comprehension section of the Satipatthana Sutta, which is actually very or extremely helpful for the practice. ඔව් ඒක 18ක්නේ. So the Atagda. So there are about 18 of those. ඔව් ආලෝකිත විලෝකිත සම්පජානකාරය. ඒ වගේ තුන්දී භාවෝ කියන තැන. So this is like looking there and back, extending and bending the limbs, putting on and stripping down clothes, eating, chewing, tasting, and drinking, urinating, defecating, talking and being silent. Might have missed some even so, but all these main activities we normally do are mentioned, and one is supposed to do them knowingly or clearly understanding what is happening. ඒවත් හිතට යන්න තැනක් නැහැ. So if you consider that, there is no place for the mind to like escape from that. මේ කායානුපස්සනාව තනිකර පිළිතනවා. So within like these daily activities, the bodily contemplation is getting established completely like එහෙම අතාරින්නම නැතුව මේක කළොත් ටික කළා. So if you manage to follow this practice without letting go, meaning like without fail, ඉතින් කොච්චර එයාගේ මනස මේ සකස් වෙයිද මේ. so how much that such a practitioner's mind is getting developed or established. ඔව් ඒක තුලින්මනේ වේදනානුපස්සනාව, ඒක තුලින්මනේ චිත්තානුපස්සනාව, ඒක තුලින්මයි ධම්මානුපස්සනාව. Actually maybe better you can say like getting ready, the mind is getting really well prepared and ready. So, and within that practice also the contemplation of feelings, mind and phenomena happens. අතාරින්නම නැතුව කළොත් but one needs to really follow up without letting go, meaning without like missing anything. ආතාරි සම්පජානෝ සතිමා පේනේ ලෝකේ කියලානේ කියන්නේ. So then what happens is this, what is there in the sutta, ardent with sati and clear comprehension being removed from the like greediness and conflict in the mind. ආතාපි කියන්නේ වීර්ය. So this word atapi, which is this ardent, really means aspect of virya or energy or mental effort. ආතාරි සම්පජානෝ කියන්නේ නුවණ. Sampajano, the clearly comprehending, is the aspect of understanding or
wisdom. සතිමා සිහිය සතිය. And satima means having sati. ඔව්. එතකොට සතිමා කියන එක තමයි මේ ආතාපි සම්පජානෝ එක්ක එකතු වෙන්නේ. So this sati needs to combine with the clear comprehension and the energy aspect. ඉතින් ආතාපි එක ආතාපි සම්පජානෝ කියන එක සතිමා එකතු වුණොත් බුදුහාමුදුරේ ඒකට අප්‍රමාදේන භික්ඛවේ අප්‍රමාදයි කියලා කිව්වා. So now Loka is now saying, now these three things combined, that is this like effort part combined with sati and clear comprehension. So there the Lokam says the Buddha used one other word for that, and that is appamada. That is this non-negligence or diligence that was used for the quality that combines those three. ඔව්. The situation where all three are there. ඉතින් මේ ස්කන්ධ පංචක ලෝකේ හඳුන ගන්නවා. So this Vinaya Loka in English they usually translate it having been removed from the world. So Lokam says this really means one really gets or has come to understand what this world of the five aggregates is about. ඔදිසා විද්‍යා දෝමනස් වෙන්නේ. So විද්‍යා දෝමනස් දෙකේ හඳුන ගන්නවා අයින් කරනවා. So one understands about that, and as a result one actually understands the abhijja domanasa කියන ඇලිම්ගෙති. So in English they have this all the translation as covetousness and grief, but Lokam says that is we use just like grasping after and conflicting or rejecting. So those are also recognized, and because these things are understood and recognized, one starts keeping away from those. දැන් හඳුනගෙන ජීවත් වෙනවා. So having found out or having understood about those, one lives. විනය ලෝකය. So that is this being removed means that. මේ ලෝකේ කැඩෙන බින්දෙන ලෝකය හඳුන ගන්න. So this so-called word is breaking, dissolving, disintegrating world. රූප ලෝකය, වේදනා ලෝකය. The world of form, especially the bodily form, the world of the feelings or experiences. දැන් මේ ලෝකය හඳුන ගත්තා නම් So once you have understood that kind of world, එතකොට මොකද්ද? සතිමා විනය ලෝකේ. so then at that point there is you have sati, and you are what they are called being removed from the world. So the Lokam says means like having understood, you can keep away from that. ඉතින් එතන තේරෙන්න ඕනේ තියෙන්නේ. Turn away from it. එතන තේරෙන්න ඕනේ මේක මේ අනිත්‍ය කියන එක තේරෙන්න ඕනේ. So one needs to understand about those things, and one needs to understand about the impermanence. දුක කියන එක තේරෙන්න ඕනේ. Likewise, suffering needs to be understood. අනාත්මයි කියන එක තේරෙන්න ඕනේ. And non-self needs to be understood. දැන් අපි ඊට වැඩි වෙනස් එකක් නේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. So, but we have some other kind of understanding. මම ඊපෙද මේක කිව්වා නේද? නෙමෙයි. මොකද? අනිත්‍යයි සංකතයි විපරිණාමයි. So the other day Lokam mentioned this anicchai, sankatai and viparinamai, and then paticca sampanna. Kaya dhamma, vaya dhamma. And kaya dhamma. So those terms, they are used as a kind of bunch of things that are mentioned in particular order in some of the sutta. Impermanent, subject to change or transformation, and together with that there is sankatai, means like compounded. Sometimes translated as conditioned. I prefer compounded than suffering, and it goes to kaya and vaya. Kaya is this gradual finishing or ending until it
gone and finished, which is the wire. ඔව් කය වයත් තේරෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. So this kaya and vaya, one can understand those. It is not so great difficult. විපරිණාමයක් තේරෙන්න පුළුවන්. And this sometimes called growth change or transforming nature is also like one can understand that also. විපරිණාමය අනිත්‍යයි කියලානේ. අනිත්‍යයි කියලා ගත්තොත් වැරදිනේ. So especially in Sinhala, some people call this change the impermanence. When they see change, they say, "Oh, this is the impermanence." So Lokam says this is wrong, calling the change impermanence. විපරිණාමය ලෝකෙ හැමතිස්සෙම පේන එක. So what is this transforming nature or growth change is something that is always available in the world, visible in the world. විපරිණාමය අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි කරාට අනිත්‍ය වෙන්නේ. So but if you note, especially if you note the changing nature as impermanence, that prevents you from really seeing and understanding the true impermanence. ඔව් දැන් මේක අර ගියදිදලා. So like some people, when they see a dilapidated house or like falling apart house, they might observe, oh, there is the impermanence. වාහනේ දිදලා. Or that is like falling apart, corroded car. Again, they might observe, oh, there is the impermanence. උගේ කාලෙකින් දැක්කාම දැන් ආන්දුවම නායක වෙලා. So if they see after some longer time period, they see, oh, the Hamudra has grown old. ඒක ඇත්තයි. That's true. ඔව් ඒ විපරිණාමය කියන. But that again talks about the transforming nature, the growth change. ඉතින් එයාම කියන අනිත්‍ය අපිව පිළිගන්න එපා අනිත්‍යනේ. So then some of these people may say, Bante, nothing to do, we have to just accept the nature of impermanence like that. ඔව්. හැබැයි අනිත්‍ය නිසායි විපරිණාමය හැදුනේ. So but it's true that this transformation, growth change can happen only because impermanence is there. අනිත්‍ය දෙයකින් මේ සංකත දෙයක් අපිට පේනවා. So is this impermanent things, we see this compounded thing. ඒ සංකත දේ තමයි අපිට විපරිණාමය පේන්නේ. And in this compounding thing, we observe usually the transforming nature. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා අනිච්චං සංකතං විපරිණාමං කියලා. අනිච්චං So the Buddha said impermanent, compounded and subject to change or transform. මේ සංකතය අල්ලගෙන මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මේ සංකතය මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. So this compounded conditioned thing, we need to get hold of that and note it properly and get what is happening there. ඔය සංකතයෙන් තමයි මේ ආස්වාද ප්‍රාසාද කියන්නේ. So is this compounded conditioned thing, what is meant there is, that is the in and out breath. ඔය කනවා බොනවා කියන්නේ නානවා. Or eating, drinking, taking bath. ඉතින් කොච්චර කියා දෙනවද? So those things, how much people are getting instruction of noting those things properly. මේක හරියට කළොත් මාර්ග ඥානෙ ළඟනේ. If one really does that properly, then the path knowledge is very near. නිකන් මේ ඇස් තියෙන මිනිහෙ ඇස් නැතුව ඇස් එක වහගෙන යනවා වගේ නෙමෙයි අපේ ගමනේ යන්න හදන්නේ. So we are like people that have eyes with good eyesight, but we close the eyes and try to go on a trip. ඉතින් මට හොඳ පැම්මේ තියෙනවා. ඇස්. Oh. මම ඉතින් ඇස් දෙක වහගෙන යනවා මේ. So I have eyes, I can see clearly, but I decide to close my eyes and then start just walking here and then with closed eyes. So then I am like, tripping and like stumbling into things and getting gored by branches and all kind of stuff. So then Vinita sees that and says, Bante, maybe you should open your eyes. And I say, why are you telling me that? So then
This is what is happening about our meditation. ඉතින් ඔය තියෙන ඕගොල්ලන්ට බුදුහාඳු කායිතේ සාහිත්‍ය සම්පජානකාරී හොති. So like, if you know the scriptures that the Buddha says via let's say eating and tasting or experiencing the taste, one should be clearly comprehending, or one should be one doing it knowing. දැන් ටොයිලට් යන්න නැති අය කවුද? Hmm. මෙතන ඉන්න අත උස්සන්න ටොයිලට් So යන්න now නැති. please, anybody that does not go to the toilet, raise your hands. කන්න නැති අය, Please, the people that don't eat, raise your hands. වටපිට බලන්න නැති අය. Please, Oh, people that don't look here and there, raise your hands. ඉතින් ඒවා එකක්වත් සති සම්පජාන්නේ නෑනේ. ඉතින් So ගමනක් නෑ. nobody raising the hands means all of us are doing those things, but none of us are noting those things. ඔව්. We have no clear comprehension about those. දැන් ආය භාවනාව කරුතින් ඕනේ නෑ. ඔය තියෙන එක තමයි. For the meditation, you don't need some new extra stuff you need to learn. You just take what is already there and use that. ඔව්. ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමිති පජානාති. So then from the bodily positions part of the sutta, it says while walking, he clearly knows I'm walking. දැන් මෙතන දානශාලාවට යනවද? මතන්නේ දුකත් හිතුණා සුනීත ඔළුවත් වහගෙන මේව වහගෙන යනවා. ඈ දානශාලාව. So today and yesterday, when I saw Sunita going for his meal, I was feeling like bad. දැනගෙන යනවද? දැන් මේ පුරුදු කරපෑන්නේ මම මේ කියන්නේ දැන් අපි දැනගෙන යනවද එතෙන්ට යනකම් නිකන් වෙන මොනවා හරි කල්පනා කර කර නිකන් ඔය වෙන භූත මොනවද හිතා යනවද කියලා බලන්න ඕනේ. නැත්නම් ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමිති පජානාති යනවද? කොයි විදිහද යන්නේ කියලා. So now the instruction is while walking, going, let's say walking, one should know one is walking. So when you see people going to the dining hall, Lokham's just wondering whether those people are actually walking down there knowing they are walking, or whether they are just like thinking about all kind of other things. ඉතින් යනවනේ තේන්තෙන්. දැන් මේ ඉරියාපත දැනගෙන නෙමෙයි කරන්නේ. ඔය යන වෙනුවට යනවා, එන වෙනුවට එනවා. ඉතින් ඒක නෙතුවට කොහමද? සති සම්පජාඤ්ඤය කොහෙද හිතලා තියෙන්නේ මොකක් කරන්නේ? But if it's not the case, then people just when they go, their body happens to be walking, but they don't know about that. So then how can you hope to have any development in the practice really? ඒක ඒ විදිහටම කළොත් But if you do it the way that this has been instructed, as it's exactly as it's been instructed. සතිපට්ඨානේ මේ ප්‍රත්‍ය මේ සතිපට්ඨානේ මොකද පුරුදු කරන පාඩම් කරන එක නෙමෙයි. So then you are practicing the satipatthana, and I don't mean like practicing like memorizing it. You are really like living it. පුරුදු කරන එක පුරුදු කරන එක හරියට කළොත් හරි. So I don't know how to say this. I think in Sinhala, this like somebody that practices sometimes might mean people that are like studying this thing or like memorizing, but so Lokam's trying to make the distinction, like when you are a real practitioner, you mean you really do what is there in the sutta, not just like talk about those things. ඒක අතාරින්නෙම නැතුව. Without letting go of anything, meaning like without fail. ඒ අතාරීම නැතුව කරන්න කියලා සතිපට්ඨානේ එහෙම කියලා තියෙනවද? So has the instruction been given by somebody in that way, that one should do it that way without letting go of anything? Or Lokohamru නැතනවා කියන්නේ. So now I told Lokohamru, yes, Bante, you always
explain it in that way. දැන් දැන් ඔය සතිපට්ඨානේ ආගේ කෙරවට එහෙම තියෙන්නේ ඒ ටිකනේ ඈ අන්තිමට ඒක කියන මේ දැන් අපේ අරහත අවුරුදු කතාව. හත් අවුරුදු කතාව තියෙනවා So that අපේ is මේ for people like අඟුලිමාල හාමුදුරන් කතාවේ තියෙන්නේ දවස් 7 ඉඳන් no. So for people, so at the end of the conclusion of the Satipatthana Suttas, there is this famous part if like in 7 years one should attain non-returnship or arahatship basically, and then it goes up to just 7 days. So it is for people that truly practice it like that. But there is even shorter time period given in few suttas. It's mentioned when you start in the morning, if you do Dhamma Patipatti, it's like practicing truly according to the Dhamma. If you start in the morning, you finish by the evening, meaning you achieve what is achievable by the evening, or if you start in the evening, by the morning you achieve what is achievable. ඉතින් අපි ඒක වුරුදු කරන්නයි ඕනේ. So now what is there for us to do is like apply ourselves and practice. ඔය කුටියක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුරුදු කරන්න. So you have the kutis for your disposal, so then you are free, like you should be free to practice. ඔය කවුරුත් කරදර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Nobody is coming there to trouble you. මේ ඉඳාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ බල කරන්නේත් නැහැ. Nobody like comes there and tells you no you go there and then come here and like commands you to come and do other things. Nobody like that is there for you. දැන් භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා අපේ. මගේ තියෙන මධ්‍යස්ථාන උගගේ ජීවත් වෙන. උගගේ උගක් ඔය ලොකු මධ්‍යස්ථාන. So I have been in many of these meditation centers. And I was also, when I say I was in many, I was in the mainly like there are some big recognized ones, so I have been in those. දැන් භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල ඉඳලා මේ තේරුම් ගත්ත එකක් තමයි හිතේ මේ වත්තමන මේ හරි කුටි තිබුණා. So I came to understand something when I was staying in those meditation centers. As I mentioned, this original old Kandubada meditation center was in this all surrounding lands. It was one land that belonged to the original meditation center, and there were these kutis spread all over this place. ඉතින් කතාව බහක් නැහැනේ. ඒ කාලේ So those days there was no talking happening. උදේ පාන්දර 3ට අවදි වෙනවා. 3 people used to wake up. ඉඳා ගන්නවා 10ට. They go to bed at 10 o'clock. ඒ 3ට බැල් එක ගන්න. At 3 there is a bell. ඉතින් 3ට කවුරුත් වාඩි වෙනවා නේද? So at the 3 o'clock the bell means that is the beginning of the meditation, so people either sit down or do the walking. ඒවා තේරම තද නීති උඩ තමයි. All that was running on very strict rules. කුටි වල ඉන්න බෑ. One can't stay in the kuti. තේරම 3ට බැල් එක ගැව්වම භාවනා ශාලාවට එන්න ඕනේ. All people had to go to the meditation hall at the 3 o'clock. දැන් නැගිටින්නේ මේ 3ට කාලක් විතර දෙද්දි. So one needs to get up at like 2:45. බැල් එක ගහපු ගමන් වාඩි වෙන්න හන්ද මූණේ එහෙම පොදගෙන එනවා ඉතින්. So because at 3 you were supposed to sit down, so you had to because you wanted to have some time to wash your face and things like that beforehand, so one needed to really get up at like 2:45. ඉතින් නින්දට යනකම්ම එක වගේම මේ සති සම්පජාඤ්ඤය පවත්වනවා. And until one falls asleep, everybody is trying to like keep this certain clear comprehension running all the time. සක්මන් කරනවා වාඩි වෙනවා. Sitting and walking.
කතා කරන්න තියෙන පැයක් විතර පැය කාලක් නෑ පැය කාලක් නෑ විනාඩි 5ක් විතර දවසේ කතා කරන්න අයිතිය තියෙනවා. So in a day you had about 5 minutes where the talking was happening. That means like everybody was given their own meditation interview time, which usually took like at the most like 5 minutes. So that's when the talking was done, and the rest of the day was spent in silent practice. මේ විනාඩි 5ේදී මේ දැන් කතා කරනවා නායකයන්වන්ට කියලා මම ඉවර වෙනවා. So in the 5 minutes I managed to report about my practice. ඉතින් කිව්වහම ඉතින් නායකයන්ව දන්නවා. So after saying that, the teacher, the Sumatipa Hamudru knew where the practice was. ඉතින් මේ භාවනා කරන ගුරුවරුත් නිකන් ගොඩ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. So for the meditation, it does not need that much talking. භාවනා කරන කියා දෙන ගුරුවරයා දන්නවා මෙයා භාවනා කරනවද නැද්ද කියලා වචන දෙක තුන කතා කරනකොට. Actually, the good meditation teachers, they can understand even from 2 or 3 words whether the person, whether the yogi is truly practicing or not. එයා අහන්නේ ප්‍රධාන ආරම්මණයයි. So what is being asked is what happens with the main object. වේදනාවයි. What happens with feelings, especially pains. අරමුණේ සිත පවතින ආකාරය. And how the mind is relating to the object. ඒ කරුණු තුනෙන් ඔක්කොම අරලා ගන්න. So those 3 need to be like considered. ඒක තමයි භාවනා ක්‍රමය අරලා ගන්න තියෙන්නේ. So by those like I think what Lukas is trying to say, the teacher knows what is happening with the meditation. ඒක ඇති ඒ යන ගමනේ තමයි මේ අර උඩ තිරක්කනේ අල්ල ගන්න. So this is the way of practice, and this is why it should go, that is enough. And this is the way that leads to getting those 3 characteristics. හරියටම කළොත් හරියටම හරි. So if you really properly do it, then it happens properly. ඉතින් ඒක ගුරුවරු ළඟ ඒ විදිහටම කළොත් මං කියන මට හිතෙන ක්‍රමේ මේ මගේ පැරණි ගුරුවරු මාර්ග ඥාන ලැබෙනවාමයි. ඒක කතා දෙකක් නෑ. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ තීච්ච මොකද තියෙන්නේ මාර්ග ඥානෙ. ඒ මාර්ග ඥාන ලැබෙනවාමයි. ඉතින් කතා දෙකක් නෑ, මේ කරන්නේ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. So Lukam is basically saying, so he's sure that what is there in the scriptures is the accurate description of the practice, and if you just follow it, it happens like that. And he has no doubts that especially the all teachers of all, they definitively were getting those path knowledge. විනාඩි 5 විතරයි කතා කරන්නේ. ආයෙ කායකව කතා කරන්නේ ආයෙ අර සක්මන ඉඳගෙන ඉඳලා තමයි සක්මන ඉඳලා. So anyway, back to so once the talk, these 5 minutes of giving a report finished, then the yogis again stays the rest of the day in silence and just practicing walking and sitting meditation and paying attention. නාන එකයි කෑම කන එකයි ටොයිලට් යන ඒකට කාලය අරලා තිනවා. මේව එකත් වෙච්චාම පැය 18 විද්‍යාවෙන් 18ක් හරියම කියනවා. විද්‍යාවෙන්නේ විද්‍යාවෙන් අපි 18ක් අයින් කරනවා. 18. So let's say 18 hours of the day we take aside. don't have විද්‍යාවෙන්නේ තුරු. ඒ ඉතුරු අය තමයි නිදා ගන්නයි කන බොන්න ඒවටයි ඇඳුම් හොදන්න ඒවටයි තියෙන්නේ. So these 6 hours are there for sleeping, eating, drinking and bathing and washing things. ඒක තමයි යෝගය පුරුදු කරන ක්‍රමය. That is the way the yogis practice. දැන් ඔය මහාදී ආන්දරේ සෙන්ටර් එකේ තේමයි පුරුදු කරන්නේ. So in the Mahasi centers it was practiced also that. පණ්ඩිතාන්දරන්ගේ තේම. In the Pandita centers also. No. ඉතින් දැන් මම මේ
කලක් හිටියනේ. I have stayed there for some time. ඒ නායකාන්ව අපත් වුණාට පස්සේ That is after Venerable Sumatipal passed away. So after some time I visited Burma and those places also. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය විදියක් නෙවෙයිනේ. ඒක අර යෝගියා නිකන් කාලේ අපත දාන්නේ නැහැ. උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. So there's like no waste of time. The yogi uses the time that is there in an utmost way. ඉතින් අතිසම්පන්නනේ ඉතාම තියුණු විදියට හැදෙනවා. So the Satya and clear comprehension develops to a very refined high level. පාඩම් කිරීලක් නැහැ මොනවායි. It's not about having memorized those things. මේ ක්‍රියාවන්ම තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. No, it's just as those activities and functions happens in one's life, at that point they are just at that moment noted and contemplated. මේ පින්නම් වදිනකින්ද මෙනෙහි කරනවා. Even a blinking of an eye is noted. මේකට මේ උලම් වැදින එකත් මෙනෙහි කරනවා. If the wind touches your body, that is noted. මෙනෙහි කරන්නේ නැති එකක් නැහැ. There is nothing which is left out from the noting. ඉතින් බලන්නකෝ සම්පජන්‍ය කාණ්ඩ ඔක්කොම ගෙරෙනවා. So then within the section on Satya and clear comprehension from the sutta, nothing is left out of the, like, all of the aspects are really there and happening in the practice. ඔව්. ඉතින් මම කියන ඕගොල්ලන්ට හැබැයි මෙහෙනම් මම භාවනා කරන්න හදපු එක නෙමෙයි ඒකත් කියන්න බෑ. So the one thing is I have not started, this place was not started with the idea that this is a meditation center. කොහේරි භාවනා කරලා එන අය ඉන්නේ. ඒ අයට ඕන එකක් කරගන්න භාවනා කරගන්න. So this idea was people that have practiced meditation somewhere else, if they want to come and practice here, they can. මට එහෙමයි හිතුනේ. I was thinking about it in that way. රාජ්‍යද තද නීති නැතුව. Without these very strict rules. ඔව් ඉතින් ඔය ගුරුවරු ළඟ පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවනේ. So there are people that have trained closely with the teacher. ඒකට ඒගොල්ලෝ මේ ඒ විදිහට කරගෙන යයි. So then they just continue practicing the way they train. අපිට මට කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ දැන් කොහේ හරි පුරුදු වෙලා එනවනේ හොඳට. I don't have anything to tell them because they have trained well with already somewhere else. එදින තමුන්ගේ තමුන්ගේ රැකී රක්ෂාවල් දාලා ඉන්නේ. So නිවාඩු දාගෙන ඉන්නේ. so they have they have gotten a leave from their jobs or whatnot and spend their free time here. එතකොට යා පොදුම ප්‍රයෝජන ගන්න එකයි. So then they get or I think they can try to get or should try to get the highest usage of that free time. දැන් තිලක්කනේ විමුක්ත මුඛ බවට පරිවර්තනය වෙනකම්ම කරන එකයි තියෙන්නේ. So you need to get to the point where you are getting the three characteristics and then continue that level of the practice up to the level where the three characteristics transform in one of the what is called the doorways to liberation. ඉතින් දැම ක්‍රියාවකම සංකත ධර්මයක් හැදෙන්නේ අනිත්‍යයි දුකයි නිසා අනාත්ම නිසායි. So every moment there is this compounded conditioned thing being produced, which is there based on the impermanent suffering and non-self. සාමාන්‍ය ලෝකේ මේ බුදුහාමුදුරු බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ මිනිස්සු මේ අනිත්‍ය කියන එක ගැන කතා කළා. දුක ගැනත් කතා කළා. So Lokam is now saying people before the Buddha's enlightenment, they talked about this impermanence and suffering to some extent. හැබැයි අනාත්මය ගැන කතා කරලා නැහැ. But not about the non-self. උගාක් මේ රජසැපත එහෙම අත්හැරලා තියෙනවා. There were people that have
relinquished and renounced extreme comforts like like royal comforts. ඔව් දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ රජදැප තත්ත්වයට දාලා ආවේ. So even the Bodhisattva renounced the comforts like royal comforts. ඔව් අර මොනවද මේ මහලු මිනිහෙක් ලෙඩෙක් මලමිනියා ඇවිද්දක් එහෙම දැකලානේ. So ඒ කියන සතර පෙර නිමිති විනීත ඔව් දැකලානේ බෝසත් කාලේ. ඒක කියන කොහෙද? ඔය මේ අපේ මහාවග්ගේ තියෙන. Anyway, so he has seen old, sick, and dead people and kind of ascetics. ඔව්. වයසක කෙනෙක් දැක්කා. Hmm. ලෙඩෙක් දැක්කා. මලමිනියක් දැක්කා. Hmm. ඇවිදි රූපයක් දැක්කා. Hmm. ඉතින් අහනවා චන්නකින් මේ වෙනවද කියලා. ඔව් කියනවා. හා Yeah, okay. දැන් අපි නිකන් ඉදමුකනේ. දැන් ඉතින් දැන් මෙහෙම ලෝකෙ තිබිච්ච එකක් නේ අනිත්‍ය So කියන්නේ. anyway, he has seen those things, and Lokam says he asked his charioteer, or this is really happening to people. So anyway, so these things are there in the world. දැන් ඔය දැන් මහාවීරලා Oh, මහාවීරලා දැන් මේ සායු මොකක්ද මේ චවි රාජකුමාරයෙක්නේ hmm. නිකන් එක්කනේ නෙමෙයි. So then this founder of the Jainist religion, let's say, called Mahavira Niganthanatha Putta, he was something like a royal, but like because in the state he was staying in, it was kind of oligarchy, so they had this like noble family princes that had something like parliament, so but he was one of the like top noble families there. ඉතින් දැන් මේ මහාවීරගේ එයා තියන්නේ දුවෙක් ලැබිච්ච දවසේ තමයි ගෙදරින් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. So like රජදපතත් the Prince Siddhartha left the palace when his son was born, so this Mahavira left his palace when his daughter was born. ඉතින් අර මේ තිලක්කනේ දැක්කේ නෑනේ. The three characteristics were not seen. ඔව්. ඒකෙන් ඒ අනිත්‍යයි කියන එක සාමාන්‍ය විදියට අනිත්‍ය දුක සාමාන්‍ය විදියට තේරලා තියෙනවා වයසට යනවා. So වයසට the හැදෙනවා. impermanence and suffering were understood in this like coarse or general way of seeing how the people are getting old and goes through pains and things like that. ඔව් ඉතින් මේක මේ කොහොමද කාටත් වෙන එකක් මේ හා ලෝකෙ. So this is something that everybody in the world can see. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට මේ වයසට යන්න හේතුවක් තියෙන්න බෑ. They can, වයසට යන්න oh, මේ දැන් මම අවුරුදු 80යි. oh, වයසට යන්න හේතුවක් තියෙනවා. so there is a reason. So I think what Lokan's trying to say is like we cannot avoid aging. So, I'm now 80, and there is a reason why I'm 80 because I have aged like that. ඔව්. ඉතින් වයසට යන්න හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් So what is the reason for growing old? මොකක්ද? වයසට යන්න හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව නැතුව වයසට යන්නේ නැහැ. One does not just suddenly get old. There is a reason for aging. ලෙඩ හැදෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. So there is a reason why one gets sick. ඒක නම් කියා ගන්න පුළුවන් ලෙඩ යන්න මොනවද මේ මැරෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. And likewise for a death, there is a kind of cause for death. So with the disease, it's easier because you can point out to the like sickness. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් මේ දැන් වයස අඩු මේ කෙන කවුද මේ එතන විනීතද තාන්නනේ
මම හිතන්නේ සුද්ද මර්කිත තවම කවුද? සුද්දම් මර්කිත ධම්මරක් ඉඳින්නවා. නෑ සුද්දම් මර්කිත අර සැන්ඩි මගේ ගෝලේ ඔව් එයාගේ දෙයා වයස කීයද? කිසි කිය. හා 31. මෙයා තමයි තරුණ සිත් එකයි. 31. හා. So the youngest person here is probably Venerable Suddhamarik. ධම්ම 31යි කියන්නේ. Oh, ඈ 31. වයසට ගිහින්. Huh? වයසට ගිහින්. So he has also grown old. Oh, තව ටිකක් කලින් ගියම 50යි කියනවා. තව Like- කලින් ගියම meaning like grown old means he has reached the 31. Oh, I In some time he will reach 50, in some more time 70, 80 or something like that. ඒ කියන ටික විපරිණාමය තමයි අපි කියන්නේ. So this is what is called 31. this change or transformation. විපරිණාමය කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. So this can be pointed out by anybody. විපරිණාමය හැදුනේ කොහොමද කියන එක කියන්න බෑනේ. So then if you ask what produced this change or transformation. මේ සංකත ධර්මයක් එකතු වෙලානේ. So this is because like compounded things like compounded to it. ඒ සංකත ධර්මයේ වෙනස් කළේ අනිත්‍යනේ. So these compounded things they can change because of impermanence. ඒ අනිත්‍ය කියන එක නිසානේ මේ අවුරුදු 80යි කියන්නේ. So if 60යි කියන්නේ 30යි කියන්නේ. if I'm 80, you can really say that I have been able to grow 80 years old because of impermanence. ඔය දැන් ඒක බාර ගන්නෙම නැහැනේ අපි කවුරුත්. But nobody kind of wants to accept that. ඒක කිව්වත් වැටහෙන්නේ නැහැනේ. And even if you say it, people don't get it. මේ ලෝකේ තීච්ච ධර්මතාවයක් එළියට අරන් දුන්න බුදුහාමුදුරුවෝ. So now this is a kind of natural law, let's say, or it just goes like that in nature. And just the Buddha managed to reveal it to the world. ඒක දකින්න කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. In order to get that, විහෙරති. you need to go through this kaya anupassi, like observing the body in body, or contemplating the body in body, feelings in feelings, and so on. කොහෙවත් වෙන ලෝකයකින් අරගෙන ඇවිල්ලා කියා දුන්නේ නැහැ. It's not about some other world. මේක හැදිච්ච තැන ඉඳලම කියා දුන්නේ. It's what is here being already produced here, we take that. අනිත්‍ය සංකතං. It's impermanent and compounded. යම් අනිත්‍ය ධර්මතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ අනිත්‍ය ධර්මතාවය නිසාමයි මේ සංකතය හැදිලා තියෙන්නේ. So because if there is some impermanence there, so it is because of these impermanent things why these compounded conditioned things compound, like Yeah. come together. යම් සංකත ධර්මයන් තියෙනවා නම් ඒක විපරිණාමයි. Wherever there is some compounded thing that transforms it, that විපරිණාමය changes. ලෝකේ පේන්න තියෙන දෙයක්. So this change or transformation that is the thing that is visible to the world. මේ පේන්න තියෙන විපරිණාම කොයි ආකාරයෙන් හැදුනද කියන එක හොයාගෙන යන එකයි. So this what the practice is about, finding out how this change or transformation actually can happen, what is the underlying thing that allows that to happen. ඒකට ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියා දුන්නා. And that is what the Buddha explained. ඒක හොයාගෙන යනකොට මේ හම්බ වුණාද කරුණු ටික. So and then these things that are on the board are the things that have been revealed and explained. අනත්‍යයි කියන එක හම්බ වුණා. So he found about non-self and explained about that. ඔව්. දැන් වෙලාව හරි නේද නේද? Oh, Hari. එහෙනම් තෙරුවන් So සරණයි. now is the time, so may you be protected by the triple gem and well and happy. Thanks for listening. අද කවුරුත් නෑ අද වැත්තමා. බුදුමා දින තැන. Please stop. Thank you.